धेरै नेपालमा नबस्ने मान्छेहरूसँग पहिला सुरुमा मेरो भेटघाट चाहिँ इमेलमा हुन्छ, किनभने म अरू त्यो सोसियल मिडियाको अरू प्लेटफर्ममा खासै धेरै उपस्थित छैन। अनि विष्णुजीसँग पनि इमेलमा चाहिँ आर्टिकल, मेरो एउटा सम्पादकको टोपी लाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई यसो इमेल सिमेल पठाएर आर्टिकल लेख्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने चलन छ। अनि त्यही चक्करमा भेट भएको हो। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ धेरै महिना अगाडि चाहिँ नेपाल आउनु प्लान छ भने चाहिँ चौतारीमा केही प्रेजेन्टेसन गर्न मिलाऊँ है भनेर भनेको थिएँ। अनि उहाँले केही हप्ता अगाडि नेपाल आउँदैछु भनेर भन्नुभयो। सुरुमा मैले त्यसको एकदम छिटो जवाब दिन सकिनँ, घरमा ठुलो इमर्जेन्सी परेर हुनाले। तर पछि उहाँले मलाई रिमाइन्डर पठाउनु भयो। अनि लकिली भोलि फर्कानुभन्दा अगाडि आज ठिक्क एउटा प्रेजेन्टेसन गर्न सेड्युल गर्न मिल्यो। आजको प्रेजेन्टेसनको टाइटल चाहिँ पार्टिसिपेसन एन्ड डेलिबरेसन एट द लोकल लेभल इन द फेडरल कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। अभियसली 2015 यता अब हामीले छोटकरीमा भन्दाखेरि फेडरल ट्रान्जिसन भइरह भनेर भन्छौँ। कतिलाई यो ट्रान्जिसन भन्ने शब्द मन पर्दैन, त्यसले कहिलेसम्म ट्रान्जिसन भइरहने भन्ने सङ्केत पनि नगर्ने भन्ने पनि होला। तर इन जेनरल चाहिँ पब्लिक डिस्कोर्समा नेपालमा चाहिँ अहिले हामी फेडरल ट्रान्जिसनमै छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो एक्युरेटै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनली। हामीले इनफ्याक्ट 2022 र 23 मा फर्स्ट भोल्युम एडिटेड बाई प्रणव खरेल, सेकेन्ड भोल्युम एडिटेड बाई सेरा तामाङ, हामीले ट्रान्जिसनमै फोकस गरेर 2006 देखि 2022 को मा केन्द्रित केही आर्टिकल्सहरूको कम्पिलेसन रिडर्सहरू निकालेको छौँ। फर्स्ट भोल्युम एडिटेड बाई प्रणवले चाहिँ 2006 देखि 2015 को पिरियड कभर गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सेराले एडिट गरेको भोल्युमले चाहिँ 2015 देखि 22 सम्म कभर गरेको थियो। त्यो सबै कन्टेक्स्टमा चाहिँ बेसिकली नेपालको अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ फेडरल स्ट्रक्चरमा 3 लेभल्स अफ गभर्मेन्टमा चाहिँ विभिन्न खालको कामहरू के भइरहेछ, हुन खोजेको कामहरू के हुन अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन हुनुपर्ने काम भएको छ कि छैन भनेर बोथ जर्नलिस्टिकली र स्कलरली रजिस्टर, दुईटै रजिस्टरमा चाहिँ विभिन्न किसिमको इभ्यालुएसन रिसर्चहरू भइरहेछ। र आजको प्रस्तुति पनि त्यही श्रृङ्खलाको प्रस्तुति हो भनेर भन्नुलाई हामी ठ्याक्कै मिल्छ। विष्णुजीको छोटो परिचय चाहिँ उहाँले अङ्ग्रेजीमा मलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यो हामीलाई हाम्रो वेबसाइटमा पनि थियो छ। अनि जस्ट रिड इट। सी अर्न हर PhD फ्रम द स्कुल अफ के अरे एडभान्स स्टडिज इन द सोसल साइन्सेस इन प्यारिस। आई डोन्ट नो, आई क्यान्ट रिड फ्रेन्च सो। And her research revolves around federalism and participatory democracy in Nepal. She served as a teaching fellow at the Institute of Political Studies, Sciences Po, and Institute National Day Language and Civilization Oriental from 2019 to 23, where I suppose she also happened to teach a few lessons in Nepali too. No. Currently, Tandon works as a governance and citizen engagement consultant at the World Bank in Washington, D.C., and as a program manager at the International Commission for Dalit Rights, a DC-based NGO dedicated to uplifting Dalit communities in South Asia. She has over 10 years of professional experience gained through various roles in national and international organizations across Nepal, the Netherlands, the Democratic Republic of the Congo, France, and the United States. And I also know that she's at least has one publication that's coming out very soon. अरू त तपाईँले भने थपथाप गरे भइहाल्यो। So it's all your time starts now. 3-7 भयो। Thank you very much. Introduction दिनुभयो सबैजनालाई यहाँ आइदिनुमा धेरै धन्यवाद। I chose to present in English because I believe there are some colleagues and friends who cannot understand Nepali and they might be willing to watch this later. So as it was mentioned, topic of my presentation is participation and deliberation at the local level in the federal context of Nepal. So I did my PhD in this subject also. So the outline of my presentation is like that. There will be introduction, and then I have a slide on background, and I'll explain why participation and deliberation is significant in Nepal. And then I'll provide some basic definition. Then I'll have one slide on Nepal's caste and ethnicity. Then I move on to the main topic, Nepal's local planning process. Then I will divide the planning process in 3 phases, and then I discuss different phases. So I'll start with preparatory phase, then citizen participation phase. Afterwards, I'll discuss proposal review and approval phase. In the end, I will discuss who, how, and why questions of deliberation in the planning process.
So introduction is in 2015, Nepal's new constitution transformed the country's unitary system of the government into federal one, and it provided political and fiscal autonomy to the three levels of the government. And to ensure such autonomy at the local level, Local Government Operation Act was introduced in 2017, which gives citizens right to participate at the local level in the local planning process. So this local planning process is an annual procedure organized by a local government to formulate plans and policies based on proposals discussed by the ordinary citizens. And throughout this process, it also allows locally elected representatives to deliberate and make decisions. This study investigates the participatory and deliberatory nature of the planning process in the federal context of Nepal through case study of two municipalities, Buddhabhumi and Dhanushadham. These are in Buddhabhumi is in Lumbini and Dhanushadham is in Dhanusha, Madhya province. So it focuses on various deliberative forums involved in the planning process, including open citizens forum that is also known as tole bhela in Nepali, and closed forum where only elected representatives or some bureaucrats they participate. We might all remember that when our constitution was promulgated, President Ram Varan Yadav he clearly linked the commencement of federalism with the end of decade-long armed conflict and establishment of peace. Although civil war ended in 2006 and following that comprehensive peace accord was signed, then in 2007 interim constitution came. However, peace was not established yet. Because Madhesis and several indigenous groups demanded federal restructuring of the country, and which later took a violent turn. And the goal of this movement was for these groups to have autonomous region where they could make decisions for themselves. Madhesis and indigenous ethnicity uprising finally forced the state to actually accept the federal system. The state could not ignore the movement as newly acquired peace would be at stake. So, to maintain peace, it was very important to have federal restructuring. Now, why participation and deliberation is significant in case of Nepal in the planning process? Throughout the constitution making process and right after the promulgation of the constitution, dissatisfaction remained prominent at the central and the provincial level. Some concerns were addressed while many frustrations still persist. For instance, Article 56 of the Constitution of Nepal promised a special region for disadvantaged ethnic group, but this has not happened yet. So this is just one example. So in this context, citizen participation and deliberation institutionalized by Local Government Operation Act is very crucial because it can help minimize frustration of people at the local government unit by allowing all citizens to enjoy equal opportunities to participate in local policies and programs that directly impact them. Now, before moving forward, I would like to give some basic definitions to make sure that we are all in the same page. So based on the scholarship of participatory and deliberative democracy, participation is defined as a process by which ordinary citizens engage in open forums to make decisions for common good or shared interest. And deliberation is defined as discussion conducted in closed or open forums where only selected people who may or may not be ordinary citizens engage in discussions in view of making decisions for the common good. And this brings forward Habermasian idea of deliberation, which postulates the notion that people of equal statuses come together with mutual respect to discuss political issues that affects their lives without using any coercive power and provide reasoning for the common good. So I know everyone present here is aware of Nepal's caste and ethnicity. It's just for people who are listening online and do not know. The Nepal's caste and ethnic group can be broadly classified into four broad ethnic groups, and in my study, municipalities have all these
caste and ethnicities. So first is Khasarya group this is collective identity of hill caste a high hill caste including Brahmin, Kshatris and others. Janjatis are common identities of indigenous people, for instance Tharu in Buddhabhumi. Madesis are collective identity of people of non-hill origin or people originally settled in plain area in southern part of Nepal. Dalits are extremely marginalized communities with practice of untouchability. So now you'll see this. This is how I divide the planning process into three phases. The planning process that is introduced by Local Government Operation Act has several steps, and to simplify it, I prefer to divide it into three phases so that we can understand better. So, as the name suggests, preparatory phase happens when the preparation for the planning process occurs, and then there is citizen participation phase where citizens actually get opportunity to participate. And then there is proposal review and approval phase where all the some of the proposed proposal and projects could be selected and then it can be implemented. Now, start with the preparatory phase. In this phase, there are two platforms where deliberation can happen in preparatory phase. So there is one local revenue advisory committee, and the other one is called resource projection and budgeting committee. And these two committees are doing very technical tasks. If we see the composition of local revenue advisory committees, it has 5 male members in both municipalities and 2 female members. And so the male member include elected representatives from municipal executive committees, chief executive officer, revenue officer, representative of small and cottage industry also there, and representative from an institution related to industry also there. So they are all male in both municipalities. And female members include deputy mayor, elected representative from municipal executive committee. Similarly, if you see the resource projection and budgeting, I will call this committee as budget committee from now on. So 5 members include mayor and 3 members from the municipal executive committee and chief administrative officer, and plus there are 2 female members, deputy mayor and 1 female member from executive committee. So this within these five male members, there is 1 Dalit members also, and this is because the provision says that there has to be 1 Dalit member. So the resource committee is chaired by deputy mayor, and this committee conduct discussions among themselves to prepare revenue projections indicating municipal internal revenue and revenue for the local units that they demand through intergovernmental transfer. So they do all these projections. And in this committee, the limited technical knowledge of most elected representatives impact their ability to deliberate, which in turn affects the quality of revenue policies. This act meetings discussions are very technical in nature. And but despite the deputy mayor, a woman leading this revenue committee, she and other women members did not get much opportunity to fully involve in discussion. Thus, deliberation was limited in this committee when I was doing my research. However, there is although their involvement is relatively less, but it was seen that this committee exhibit educational effect. Means initially women in LRSC were not participating in discussion as they could not understand the technicality of the meetings. However, their involvement gradually increased. The deputy mayor of Buddhabhumi had begun actively engaging in discussion by the 3rd year of her term. The other important committee in this preparatory phase is this budgeting committee. This is led by mayor, and this committee plays an important role by allocating budget to spending bodies of the municipalities, including wards and thematic spending bodies.
The opportunity to deliberate was also less in this committee for the two women and the Dalit member. However, just like in the resource committee, there was a progression in deliberation with time. For instance, in the meeting in 2021, a female member from Dalit community in Buddhabhumi not only deliberated but convinced others to allocate budget for a project focusing on the welfare of single women. She herself was a single woman. I talked to her. She told me that she always wanted budget for the single woman. It was really in her. It was her interest to allocate budget for her, and she was able to do it. Such progression showed that other members could not ignore her valid argument in the forum. So to sum up for this preparatory meetings, we see that to ensure that deliberation can take place, the members need to have enhanced, they need to have equality despite caste and ethnicity, gender. That means that the women and other caste ethnicity should be allowed to talk equally. And they need to have knowledge, technical knowledge to conduct discussion. They need to know what they are going to discuss. And they need to be interested in the topic of discussion. So if these three conditions are met, deliberation is relatively better. Now we'll talk about the second phase, citizen participation phase. So in this phase, citizens get opportunity to deliberate and to participate. So what happens is that ward elected representatives organize gatherings known as tole bhela in small settlements or tole. And these tole bhelas are a platform for participation and deliberation. In Buddhabhumi, I was able to observe 7 tole bhela in June 2022, and in Dhanushadham, I saw 5 tole bhela. These gatherings were organized in a semi-formal manner and lasted for about 2 hours, and most attendees were between 20 to 50 years. So what are the factors affecting deliberation in the tole bhela? There are several factors. I'll discuss one by one. First is composition and size of tole bhela, and I'll talk about Buddhabhumi first. So if you see this graph, you'll see that Mormi, Phachkaya and Kapase are small tolls because their population is relatively small. In these tolls, Tharu make up for about 90% of the population. Tharus attended these toll bhela and discussed their projects and proposals without any issue. So the attendance of Tharus were really good here. And the toll bhela in Dabra was dominated by Khasarya attendees due to large Khasarya population in that area. So which is also understandable. The population of Ghanchaura and Dubia, which is between 1,000 to 1,500 people, do not show the same pattern. Although 70% of Tharu lived in these settlements, a significant number of Khasarya, that's about 30%, also lived there. And in these two settlements, Khasarya attendees were very high, and more discussions were conducted by them. So when the tolls are big, then and mixed populations are coming, then the people from marginalized communities are hesitant to speak. Similarly, if you see the same thing for Dhanushadham, Red Cross toll and Makhanpur toll are small in size and have about 95% of the population. Ward chairperson and member from the higher caste were present, but citizens did not hesitate to speak. So in these tolls, usually they were hesitant to speak in front of the high caste people, but they were not in this case. Mogra and Sikaya toll have a mixed population and Dalit in majority, but then again in this toll, Yadav and Brahmins were the only ones who were able to discuss. So others could not speak. Dalits did not get opportunity to discuss, although they had good number in the toll. Now, so there is the other factor that could impact deliberation is self-interest. So one example from Buddhabhumi is that in the
toll villas of Khanchora and Dubia, where the population was big. Thal and other marginalized communities were in minority. So normally in these situations they are usually not speaking. However, some individuals from marginalized group still presented proposal. For example, a Tharu woman stated, "There are many important topics discussed here. I also want to talk about an issue. More than 10 houses, including mine, get flooded with water every monsoon. We cannot save our grains and all our belongings get damaged. We live in a mud house with low elevation, so rainwater easily enters our house. We do not have resources to fix this problem, so please build a good drainage system that can benefit at least 10 to 12 houses, including mine." So she gathered courage to advocate for this project because it aligned with her self-interest. She justified it with her reasoning in public forum. As this proposal was well justified and it appealed to the participant, this demand got space in the list the ward members were collecting. And this demonstrates that citizens are more likely to deliberate when self-interest is at stake. We also have similar example from Dhanushadham. In Dhanushadham, in Red Cross role, the High Caste elected representatives were offered chairs to sit, and a woman Dalit elected representative was standing the whole time. So this tells us that power relation due to position and caste was apparent in these toll villas. In these toll villas, heated discussion occurred when Dalit women felt that space in front of her house would be used to build a public road. On such platform, she gathered courage and spoke in front of high caste ward officials, which was unusual in this society. She managed to cancel the proposal, which could be detrimental to her well-being. This also confirmed that people could deliberate effectively when discussion originated in people's self-interest. Now, the other factor that could affect deliberation, the number of projects that were selected, and the gray shows how many projects were demanded in the toll area. So, and similarly, Khachkaya, Kapasi, Red Cross, Makhanpur, and Mugrad, and did not get any budget for the project. So the thing is that many projects and policies are discussed, but the rate at which these are selected is really low. So 2 against 32, and so this is 2 against 39. It seems very low if they get some space. Otherwise, in many years, people don't get anything. So the other factor that could also so here I would like to mention that because the projects that they were proposing were getting space in the meeting minutes that were collected. However, they were not getting funds, so people were really frustrated and not interested to participate in toll villa for the next year. So that also affected the deliberation there. So the next factor that also affected deliberation, I see, is political connections. So I analyzed the budget records from 2019 to 2022, which shows that projects were selected particularly from 3 tolls, Birpur, Patrakot, and Bhela. And these tolls are the toll where elected representatives actually live. Toll Kapasi, Khachkaya, Changat, where Tharu population is the majority, did not get any, or just got one project between 2019 to 2022. So it is also related who come from the toll. Allocation may differ based on who is living in the toll. Similarly, in Dhanushadham, also political connection is playing a role. The annual development plan group from 2020 to 2022 indicates that Dalit tolls like Makhanpur and Red Cross did not receive any project some year. In other years, these tolls has just one project approved. As discussed in the case of Buddhabhumi, there is direct correlation between the high caste population in the tolls
and budget allocation in Dhanushadham too. So to sum up the citizen deliberation phase, we see that small size tole bhela positively influence citizen participation and deliberation, whereas political connections and unmet expectations can negatively impact it. Participation of citizens in citizen participation in open forum is often motivated by self-interest instead of common good. Here, this statement questions what I said, what Habermas' definition was for deliberation, because he's proposed that people deliberate for common good, but I argue that in case of Nepal, people often deliberate for self-interest instead of common good. And people also have high expectation from tole bhela that can negatively discourage participation. Now we move to proposal review and approval phase. So proposal review and approval phase has 4 different steps. There is the ward committee that deliberation takes place in this committee, which reviews all proposals collected from the tole. There is budget and program formulation committee, which further selects proposal. This is also another deliberatory forum. And the municipal executive committee, which deliberates to approve selected proposals, and municipal assembly, which endorses the final projects for implementation and budget release. So in ward committee, as you all know, is composed of 5 elected representatives, ward chairperson and 4 members. And there are 2 female members also, 1 Dalit member and the other female members. So most decisions were in agreement with men in this forum. So although there are 2 members, female members, so usually men are the one who influence the decision. Bearing few exceptions, although all the projects are that are discussed in tole bhela, in ward committee meeting are usually coming from tole bhelas. Proposals that could not be covered by ward budget are then forwarded to municipality with the recommendation for implementation of the municipal budget. However, these recommendations are never taken into consideration. The discussion that occurs in municipalities do not really match what forwards to municipality through this meeting minutes. So the other deliberative forum that is budget and program formulation committee. You can see the composition of this committee consists of 8 male member and 1 female member. Male member includes chief administrative officer, coordinator of thematic committees on capacity of development and training, coordinator of the thematic committee on social development, and also coordinator of the thematic committee on local economic development. So various thematic committee coordinators are there. And then there is also 1 planning officer. And a female member is just deputy mayor because she chairs the committee. Once the ward committee prioritizes the project, this budget formulation committee then categorize the plan into different thematic criteria where the coordinator of the thematic committee help to identify and then implement projects later on. In both municipalities, although the mayor was not part of the committee, but he was always present. And the discussion in this committee is considered as one of the most important discussion during the planning process. And everyone wants to be there. A mayor is always there, although he's not part of it. In both municipalities, mayor and deputy mayors were from the same party, so deputy mayor mostly followed mayor's suggestions. Also, she is a woman and she gets less chance to participate and deliberate. In both municipalities, the planning formulation committee integrate projects from wards and those recommended by the mayor, deputy mayor,
an executive committee, and the members particularly for their they deliberate when there is some interest and they want to allocate budget for the projects, especially the infrastructure project in their constituency. So otherwise, deliberation was not noticed for any other thematic area. The recommended project, as I already told you, recommended projects that are discussed here are not usually coming from the tole bhela. So there is deliberation, but I don't think there is any project comes in accordance to citizens' will. It was not discussed in tole bhela. Now, so afterwards, the next committee are then municipal executive committees and municipal assembly. So you see you can see the structure of municipal executive committee and municipal assembly. So the executive committee has a mayor, deputy mayor, and all ward chairperson and 5 elected representatives plus 3 members. And similarly, an assembly has mayor, deputy mayor, and all the elected members and those from the executive committees. So executive committee in Dhanushadham consists of 19 individuals, and in the committees from 2017 to 2022 there were just 6 women, and from 2022 to 2027 the number remains the same. In Buddhabhumi there are 20 members in executive committee. There were 6 women in from 2017 to 2022 and 8 women from 2022 to 2027. So this the table shows the political composition of executive committee and the municipal assembly. The political party with majority in municipal executive committees was found to have more decision on planning and policies. The municipal executive committees always submit their policies and program to the municipal assemblies before mid-July. This is then followed by endorsement of the project by municipal assembly on Asar 31st of Nepali month, around July 15. So except for some interruption by COVID in 2020, both municipalities have been meeting these deadlines every year since 2017. In both municipalities, all decisions were endorsed in municipal assembly held for budget and program. Deliberative meetings took place in project selection process. However, power relations among the people deliberating in these forums played a role in final decision making. And this, the political composition also tells us how the decision making could be influenced. So now, there was something that I saw during COVID-19, how the deliberation happened in executive committee and municipal assembly, I should say assembly. In both municipalities, proposal review phase was scheduled as planned because COVID-19 restrictions were lenient by July in both 2020 and 2021, in both these 2 years. To cope with the pandemic, federal government issued a framework called the Framework for Identifying Immediate Needs and COVID-19 Sensitive Planning during the difficult circumstances created by COVID-19. So this framework allowed municipalities and rural municipalities to do some budget transfers without any issue. So in Buddhabhumi, an immediate budget was made available by cancelling some approved budgets from year 2019-2020 that were yet to be implemented in 2020. 9 of the 10 wards in Buddhabhumi cancelled the projects targeting marginalized communities and women.
the project amounts were instead used for COVID-19 relief project. So the amount could have been used for the marginalized committee, and the budget could have been arranged from somewhere else, but they decided to use this particular budget. During COVID-19, marginalized groups were made to believe that it was acceptable to use budget allocated for their projects for their community's common interest. So we see that how manipulative common interest could be in case of Buddhabhumi and Dhanushadham. To sum up proposal review and approval phase, so discussion took place in project selection process. However, power relation among people deliberating in these forums play a role in final decision making. Projects could be added at different stages also, so that the result of participatory meeting and settlement could be compromised at greater extent. During COVID-19, for the sake of common good, the issue of marginalized communities was sidelined, and Dalit who lost their income did not really get the municipal budget that was directed towards them. So now so I'm towards the end almost. I'm not sure if I'm okay with the time. So now I will discuss who did it. So it's kind of some summary of what I already discussed. So who deliberates in participatory phase? So as the preparatory phase is not open to all, so only those selected elected representatives and bureaucrats attend and they deliberate. The number of participants also range from 7 to 8 in this forum, whereas in citizen deliberation phase, everyone can attend and everyone can come to these forums. In smaller tole, citizens who had been informed about the event and who had self-interest in local projects, they participated, and they were from both privileged and marginalized groups. And for project selection phase, this is because this forum is also restricted to few selected people, so not everyone can attend this forum. But the number of attendees range from 5 to about 50 in municipal meetings. So in preparatory phase, except for deputy mayor in Buddhabhumi, women and marginalized communities were further marginalized as they did not engage in deliberation. Constitutionally, the deputy mayor has powerful position in the committee. In Buddhabhumi, the deputy mayor participated more than the deputy mayor of Dhanushadham. Nevertheless, Deputy Mayor of Buddhabhumi struggled more to demonstrate her power, mainly because of her social work background. She was from Thalu community. In citizen deliberation phase, in Buddhabhumi, representatives of community-based organizations or local networks also participated, and they deliberated for their self-interest. In larger toles, with mixed population, individuals with high caste people, they get opportunities to speak. In smaller toles, people from marginalized communities can speak. In project selection phase, also most highly caste elite men usually get more opportunity to speak. And here also, although constitutional deputy mayor is given a lot of rights, but when it comes to deliberation, her role is restricted. Now, so how they deliberate and what is the mode of communication in preparatory phase? In preparatory phase, Dalit women attended as a spectator in the beginning. They were just there to just see. In Dhanushadham, they only signed the meeting minutes after meeting. They did not even attend. And in this discussion were very technical, so usually they were led by bureaucrats and mayor, and they agreed on the decision. Deputy mayor engaged in the decision and later in the stage, but it was educational in nature.
In citizen deliberation phase, citizen deliberation occurred through contestation, storytelling, experience sharing, or just listening to people. So people were very interested to deliberate in citizen deliberation phase. In smaller toles, proportionally larger number of people participated and shared their stories. In larger tole bhela, economically and socially dominated class and participated, so but deliberation still occurred when the self-interest was at stake. So in project selection phase, Dalit women attended just as spectator in Buddhabhumi and Dhanushadham. They only signed minutes often. Deliberation occurred among those who attended the meetings. Discussions were inclined towards self-interest, just like in other phases. And so why? And the last question is why they deliberate or participate. So in preparatory phase, they deliberate to fulfill the legal and administrative requirement and for self-interest. In citizen deliberation phase, the self-interest of citizens for infrastructure project is important. They deliberate for that. They are motivated to participate if they have self-interest. In project selection phase, they deliberate again for self-interest to ensure more infrastructure projects are located for their constituencies. Yes, thank you. Okay. Before I open the floor, you use the term enhanced equality. What does that mean? I'm sorry, I have to take this call, right? Yeah, sorry. So, yes, so here I meant that when the inequality is established, only then deliberation can take place. That's what I meant by enhanced equality. अब हामी फ्लोर ओपन भइसकेको छ। अब तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा टिप्पणी केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी नेपाली बोल्न सक्नुहुन्छ। Small tiny question. Yes, You mentioned the tarot, and did you say like which kind of tarot? Was it like I didn't go into that detail, but I only took the ethnicities as tarot, and so I didn't really understand your question, but in my research I didn't go into that level because everyone was discriminated at the moment they were tarot. Thank you. Basically, the concept of this participatory deliberative planning has been there much before federalism. Right? Yes, of course. So, तपाईँले त्यो Local Self-Governance Act Yes, of पनि course. उसले पनि यही कुराहरूले गर्छ होइन। Yeah. सो पहिलादेखि नै अब हाम्रो पञ्चायतहरू हुँदाखेरि अब उनीहरूलाई अब अलिकति बजेटको हिसाबले अहिले लोकल गभर्मेन्टले बढी पाइरहेको छ होइन। तर त्यति बेला नै अब गाविस यो नगरपालिकाहरूले पहिलादेखि नै अब केही बजेट पनि पाउने, उनीहरूले पार्टिसिपेटरी प्लानिङ पनि गर्नुपर्ने र अहिले जुन प्रोसेसहरू छन् त्यही प्रोसेस नै फलो गर्छ। सो फरक चाहिँ के छ त पहिला र अहिले त्यो तपाईँले हेर्न पाउनुभयो तपाईँको काम? यस्तो छ अब द मोमेन्ट बजेटको क्वान्टिटी जब फरक हुन्छ त्यसैले नै धेरै फरकहरू देखाएको पाएको। अब सो the amount, so तपाईले भने अनुसार डेलिबरेसन त्यो प्रोसेस 11-14 स्टेप हुँदाखेरि पनि गराउने चलन थियो हैन। त्यो हामीहरूले मैले पनि काम गरिरहेको थिएँ 14 स्टेपमा। सो हामीले पनि 14 स्टेप प्रोसेस फलो गरेर सिटिजन पार्टिसिपेसन गराउने कोसिस पनि गरिरहेको थियौँ। सो फरक प्रोसेसमा स्टेप्सहरू घट्यो। अहिले चाहिँ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सको लेट डेलिबरेसन गर्न पायो। त्यो एउटा फरक छ किनभने पहिले चाहिँ हाम्रोमा 20 वर्षसम्म इलेक्सन नभएको हुनाले त्यति बेला ब्युरोक्रेट्सहरूले गराइराख्नु भएको थियो त्यो प्रोसेस।
तर तपाईँले भन्दाखेरि त अघि नै पनि अब यो चाहिँ टिपिकली अब इलेक्टेड रेप्रेजेन्टेटिभहरू चाहिँ अलिकति त्यो टेक्निकल नलेज नभएको सन्दर्भमा अहिले पनि ब्युरोक्रेसी लेड नै छ होइन, त्यो चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरले नै त्यसको मेजर कामहरू चाहिँ लिड गर्छ भनेको हो। सो अब तपाईँले अब यसो हेर्दाखेरि अब यो एक किसिमले प्लानिङको पोलिटिकल इकोनोमी एनालिसिस गरेर जस्तो पनि थियो होइन, कुन सेन्समा भन्दाखेरि अब एकातिर हाम्रो कागजी प्रक्रियाहरू छन् अनि यो उनीहरूले यो फलो किन गर्छन् भन्दा त्यो जिक गर्न लागेको हामीले चाहिँ एउटा ड्यु प्रोसेस फलो गरेर आएको छौँ। तर त्यो सँगसँगै अब यो यसको जुन इन्फर्मल प्रोसेसहरू छन् त्यो इन्फर्मल प्रोसेसभित्र चाहिँ तपाईँको कास्ट, जेन्डर अनि पोलिटिकल त्यो नेटवर्क होइन तिनीहरू चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने खालको त्यसमा केही चेन्ज भयो कि अब तपाईँ त्यो हेर्न पाउनु होइन? त्यो चाहिँ सर मैले एकदम भेरी सिमिलर देखेको छु। अब मेरो उसमा थिसिसमा चाहिँ मैले कम्पेयर पनि गरेको छु, यहाँको भन्न सकिने टाइम पनि भएन। सो होइन त्यो टोल भेला अर्गनाइज त्यति बेला पनि अब भनौँ न हाम्रो बस्ती भेलाहरू अर्गनाइज गर्दाखेरि जुन कुराहरू कास्ट एन्ड एथनिसिटिजमा डिफ्रेन्सेसहरू देखिन्थ्यो त्यो त्यति बेला पनि थियो। अब अहिले चाहिँ यो अर्गनाइज कसले गर्छ टोल भेला भनेर त्यो फरक छ, किनभने अहिले वडा वार्डको इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभले गर्नुहुन्छ। सो उहाँहरूले इलेक्ट गर्ने र पहिले चाहिँ हाम्रो बिडिसी सचिवहरूले गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो अब 5 जना वडा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभले टोल भेला अर्गनाइज गर्दाखेरि त्यो अलिकति उहाँहरूलाई दे आर मोर आन्सरेबल, पहिले त्यस्तो थिएन, त्यो एउटा फरक छ होइन। सो अनि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स हुँदाखेरि किनभने त्यो वहीँको लोकल मान्छे भएको हुनाले पिपल आर मोर भोकल पनि होइन। त्यो अब बिडिसी सचिव आज 6 महिनापछि त नयाँ सचिव पनि हुन सक्यो र त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ सुनिरहेको मान्छे भए पनि सो त्यो फेमिल्यारिटी बढी छ। अनि वडा मेम्बर्सले कहिले पनि कुनै पनि मान्छेलाई नराम्ररी आन्सर दिएको पनि देखिनँ टोल भेलामा। इट वाज भेरी फर्मल एन्ड इट वाज भेरी रिस्पेक्टफुल। टोल भेलामा कुनै मान्छेले पनि प्रश्न सोधेछ भने नो म्याटर वाट उसले उत्तर चाहिँ पाउँछ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले फरक देख्छु। पहिले त्यस्तो मैले पहिले पनि बस्ती भेलाहरू अब्जर्भ गरेको छु होइन, त्यसमा कति बेला त्यस्तो हुन्थ्यो यदि भयो भने, अनि आन्सरेबल चाहिँ कम हुन्थ्यो रिप्रेजेन्टेटिभ। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ अलिक फरक छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ वर्ल्ड प्लानिङ प्रोसेसको त्यो अब इट वाज त्यो लोकल सेल्फ गभर्मेन्टबाट इन्सपायर्ड भएर नि यो प्लानिङ प्रोसेस अहिले छ हाम्रो। अब यसमा द फ्याक्ट द्याट इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने त्यो रिसोर्स प्लानिङको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, त्यसमा ब्युरोक्रेटले सजेसन दिनुहुन्छ अहिले पनि भने त्यो छ। इट्स भेरी टेक्निकल अनि त्यहाँ ब्युरोक्रेटले सजेसन दिनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदा पनि त्यस्तो भए तापनि त्यो रेभेन्यू अहिले पनि रेभेन्यू अहिले उठाउन सक्ने जुन चाहिँ क्षमता छ नि अहिले पनि इट्स भेरी लेस। भनौँ न बुद्धभूमि पनि लेस देन 5% छ, अल्दो दे क्यान रियली डु इट भए तापनि होइन। त्यसमा ब्युरोक्रेटको भनौँ न जति इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभको से हुन्छ दे हेभ मोर से देन द ब्युरोक्रेट्स। उहाँहरूले रेभेन्यू उठाउन नचाहेको पनि कति ठाउँमा देखिएको छ होइन। ब्युरोक्रेट्सले सजेसन दिन सक्नुहुन्छ तर उहाँहरूले अब यो सेक्टरमा हामीले रेभेन्यू उठाउन हुँदैन भन्ने सिचुएसन पनि देखिएको छ। सो त्यो पहिले थिएन होला, बट पहिलेको सिचुएसन यस्तो थियो कि उहाँ अब बजेट नै थोरै थियो होइन, रेभेन्यू कलेक्ट गर्ने त्यो उहाँको क्षमता पनि कम थियो पहिलेको सिचुएसनमा। सो द डिफरेन्स इज देयर। तर प्रोसेस हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट भेरी डिफरेन्ट। अब को इन्भल्भ छ, कसले गर्छ, हु इज अर्गनाइजिङ, सो द्याट्स बिट डिफरेन्ट। त्यसले अब सो त्यो प्रोसेसले गर्दा अमाउन्ट अफ बजेट एन्ड बिकज इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स आर देयर, सो सबै फ्याक्टर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्ज चाहिँ छ। तपाईँले चाहिँ यो रिजनल जस्तो एउटा चाहिँ बुद्धभूमि एउटा चाहिँ धनुषधामतिर भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले उस्तै प्रकारको देख्नुभयो कि अलिक फरक भनेको बुझ्नुभयो? हजुर अब यस्तो छ सर, के देख्यो भने टोल भेला जस्तो अब टोल भेलाको इक्जाम्पल दिँदाखेरि त्यहाँ त्यो अर्गनाइज गर्दाखेरि पनि जस्तो
बुद्धभूमिमा दलित महिला इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चेयर प्रोभाइड गरिन्छ। धनुषधाममा त्यस्तो हुँदैन, उहाँ उभिनुपर्छ होइन। त्यो 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 कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन त्यहाँ एकदम भिजिबल छ, यु क्यान रियली सी इट होइन। त्यो एउटा डिफ्रेन्स छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पावर रिलेसन यति डिफ्रेन्ट फरक छ कि त्यहाँ बोल्न मान्छे एकदम धेरै डराउने चाहिँ बुद्धभूमिमा भन्दा पनि यता धनुषधाममा चाहिँ बढी देखेँ। अब बुद्धभूमिमा पनि अलिकति त थारू कम्युनिटीको मानिसहरूले बोल्न सुरुमा हेजिटेन्ट भए तापनि पछि बोल्न चाहिँ सकिराख्नु भएको थियो। तर धनुषधाममा अलिकति गाह्रो चाहिँ देखियो। त्यहाँ चाहिँ अब धेरै हाई कास्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ दलित मान्छेले बोल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अझ टाढा बस्नुहुन्छ, नजिक पनि बस्नुहुन्न, त्यस्तो एउटा कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यो टोल भेलाको त्यो अर्गनाइज बारेमा अलिकति बोल्नु मान्छेलाई के मोटिभेट गर्छ त्यो भेलामा जानलाई नि? अब अघि तपाईँले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार 39वटा भेलाले अब माग गरेकोमा 2टा मात्रै प्रोजेक्ट पऱ्यो। त्यो पनि कसरी पऱ्यो त्यो भनौँ केही कलेक्सन भएरै भयो भनेपछि त्यहाँ जानलाई चाहिँ त्यो कसरी इन्करेज गरिन्छ, त्यो कति अवेर गराइन्छ त्यहाँ गएर अब किन जाने त्यहाँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्न कति पाउनु भएको थियो? त्यो अब कतिपय त अब यतिकै भनौँ नेटवर्कमा इन्भल्भ भएका, महिला सञ्जालमा इन्भल्भ भएका, सेलिब्रिटीमा इन्भल्भ भएका, सञ्जालमा इन्भल्भ भएका व्यक्तिहरू सिक्नलाई भए पनि जानुभयो सुरुमा चाहिँ। अब अरू चाहिँ अब एउटा जे भयो नि एउटा दुइटा प्रोजेक्ट भइदिनु पर्छ कि भनेर जानुभयो होइन। अरू कुरा अब उहाँहरूलाई अब जस्तो बुद्धभूमिमा थारू कम्युनिटीको चौकीदार भन्ने एउटा त्यो होइन ट्रेडिसनल जुन चाहिँ मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पुरा अनाउन्स चाहिँ 2-3 दिन अगाडि नै आज यहाँ टोल मेला हुँदैछ, जम्मा हुनुहोस् भनेर बोलाउने पनि गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू के रहेछ भनेर बुझ्न पनि आउँछ। कतिपय बेला त मदेखि वडा अध्यक्ष वडा सदस्य फोन गरेर आउनुहोस् भनेर बोलाएको देखेछु। सो आज अहिले भइरहेछ, कुरिराख्नु भएको छ, किन आउनु भएन, आउनुहोस् भनेर पनि बोलाएको देखेको छु। सो त्यहाँ त्यसरी गरेर उहाँहरूले भनौँ न कोही त आफै सिक्न भनेर आउनुभएको छ, कोही यसरी बोलाएर आएको देखेको छ। अब अनाउन्समेन्ट टोल भेलाको एकदम अब भनौँ न जहाँ चाहिँ चौकीदार हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ राम्रो अलिकति थाहा पाउनुहुन्छ मान्छेले, जहाँ चाहिँ हुनुहुन्न त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यति थाहा पनि हुँदैन, 4-5 दिन अगाडि थाहा हुँदैन। अब आजभोलि त फेसबुकमा पोस्ट गर्ने चलन छ, 4-5 वर्ष अगाडि त्यस्तो पनि थिएन। त्यो थाहा भएर भयो, लिङ्क अनुसार आज भएर आउँदै हुन्छ, अदरवाइज फोन गरेर चाहिँ बोल्ने गर्नुभएको छ। अब त्यहाँ फ्रस्ट्रेसनको कुरा गर्नुभयो भने मान्छेहरू अब मैले 32 versus 2 जुन चाहिँ ग्राफ देखाएको थिएँ त्यसमा त्यो दुईवटा प्रोजेक्ट चाहिँ मैले मिटिङ म्यानेजसँग ट्याली गरेर अनि त्यो हाम्रो बजेट किताबमा हेरेको छु। सो त्यो उहाँहरूले खोजेकै प्रोजेक्ट हो, त्यहाँ डिस्कस भएकै प्रोजेक्ट मैले देखेर अनि त्यसपछि त्यहाँ राखेको भनेपछि त्यो त्यस्तो दुईवटा प्रोजेक्ट भए पनि आउँदो रहेछ भनेर अलिकति आशले पनि आउनुहुन्छ। एउटा प्रश्न जस्तै यो तपाईँको रिसर्च नै हो कि कुनै रिसर्च हो भने कुनै मेथडहरू के युज गर्नुभएको थियो होला त्यो अलिकति बुझ्न मन लाग्यो होइन। अनि तपाईँले भन्नुभयो कि जस्तो अब यो जुन वाट्सएप प्रोपोजलहरू बढी रिप्रेजेन्टेटिभकै वार्डहरूमा बढी पर्छ, माथिलाई उहाँले पर्दैन भन्नुभयो होइन। तर अब त्यसको इनिसिएसनहरू केही लिएको छ कि कुनै अर्गनाइजेसनले अझ माथिलाइहरूको लागि त अझ झन् धेरै सङ्घ संस्थाले काम गरिरहेको छ, त्यस्तो कसैले इनिसिएसनहरू पनि लिएको छ कि छैन त्यो पनि बुझ्नु पर्छ। सो अब मैले देखेअनुसार त यी दुईवटा म्युनिसिपालिटीमा खासै मैले बाहिरको अर्गनाइजेसन इनिसिएसन ल्याएको देखेको थिएन, एटलिस्ट मेरो यो टाइम पिरियडमा चाहिँ थिएन होइन। सो अब यो प्रब्लली आजभोलि आएको छ भने थाहा भएन, कुनै संस्थाले एडिसनल हेल्प दिएर उहाँलाई भनौँ न टोल भेलामा आउनुहोस् भनेर कुनै ट्रेनिङहरू दिएर के गर्दैछ भनेपछि थाहा छैन, बट एट द्याट टाइम थिएन। अब यो मेथडको कुरा गर्दाखेरि यो मेरो क्वालिटेटिभ रिसर्च हो। यो रिसर्चलाई मैले धेरै जस्तो चाहिँ अब यो यसमा कोभिड पनि भयो होइन।
मैले डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट्सहरू एनालाइज गरेँ, इन्टरभ्युजहरू पनि लिएँ। डकुमेन्ट्स चाहिँ मेन चाहिँ मेरो त्यो बजेटसँग रिलेटेड डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ गरेँ। 2017 देखि मैले 2023सम्म जति पनि कुरा पाएँ त्यसलाई पढेर एनालाइज गरेको। त्यसमा बजेट किताब चाहिँ म्युनिसिपालिटी निकाल्छ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट किताब थियो। त्यसमा किनभने त्यसमा चाहिँ कति बजेट कहाँ जान्छ अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट वाइज छुट्याएको हुन्छ। सो द्याट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी एउटा कुरा। अर्को कुरा कोभिड भएको हुनाले मैले हरेक वर्ष अनि ठ्याक्कै त्यो टोल भेला हुने बेला नै कोभिडको त्यो फ्लो भइरहेको थियो कि त्यति बेला, त्यही भएर टोल भेला मैले 1 वर्ष मात्रै अब्जर्भ गर्न पाएँ। अनि अरू कुनै वर्ष चाहिँ मैले पुरानो जुन चाहिँ मैले जस्तो 2018को चाहिँ टोल भेलामा भएको मिटिङ मिनट्सहरू कलेक्ट गरेर तिनीहरूलाई एनालाइज गरेँ। अब इन्टरभ्यू अब लिन सुरु गर्दाखेरि अब मैले इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिएँ, उहाँहरूलाई चाहिँ खोज्न पनि सजिलो भयो। तर टोल भेलामा को आएको थियो भनेर खोज्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अब मिटिङ मिनट्स भेटाएर उहाँको नाम भेटायो भने चाहिँ एकजनालाई फेला पाऱ्यो भने त्यसपछि चाहिँ अब उहाँको लिङ्कले होइन अरू मान्छेहरू पनि भेट्यो लिङ्क है। अरू मैले त्यहाँ अब धेरै भन्न इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स अथवा सोसियल मोबिलाइजरहरू उहाँहरूसँग पनि धेरै बसेर समय बिताएर उहाँहरूको सजेसन ल्याएर को कति बेला काम भेट्न सक्छ होला, उहाँको घरमा गएर भेट्ने कि कहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर भेट्ने कि भनेर गएर सो आई टुक अल दिस इन्टरभ्युज। बेसिकली यो चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्च हो। अनि कोभिडले गर्दाखेरि टोल भेला चाहिँ 1 वर्षको मात्रै अब्जर्भेसन छ टोल भेलाको होइन, इन्टरभ्युज छ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सको। अनि जति पनि यो फेज भने मैले यिनी फेजमा बिकज एक्सेप्ट भनौँ न सिटिजन पार्टिसिपेसन फेज बाहेक अरू 2टा फेजमा बाहिरको मान्छेहरू जान सक्दैन। त्यही भएर मैले एउटा मात्रै असेम्ब्ली एटेन्ड गर्न सकेँ बुद्धुभूमिलाई रिक्वेस्ट गरेर। अदरवाइज म एज अ रिसर्चर इन्टरभ्यूमा नि टोटली डिपेन्डेन्ट थिएँ। मेरो चाहिँ हजुरले भन्नु 2 of 39 वालाले चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। जस्तै अब हजुरले यत्रो भन्दाखेरि पनि मेन एउटा पुसिङ फ्याक्टर त सेल्फ इन्ट्रेस्ट रहेछ। त्यहाँ गएर जनजातिहरूले तपाईँहरूले नि सेल्फ इन्ट्रेस्टको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यही कम्युनिटीमा नि एक हिसाबले त अलिकति केही पुगिरहेको त रहेछ भन्ने देखियो। जस्तै त्यो युनिटी भन्ने जस्तो जस्तै छ थियो होला। तर ओन्ली 2 of 39 दुईटा चाहिँ कतिको इफेक्टिभ थियो होला, कतिको इफेक्टिभ भयो त्यो होइन। अनि यसमै जस्तो अब 2 को सट्टा अरू नम्बर बढाउनुको लागि चाहिँ के स्टेपहरू चाहिँ लिन सकिन्छ? त्यो यस्तो छ यो त अब मैले त्यो बजेटको कुरा यहाँ डिस्कस गरेन होइन। के हुन्छ भने म्युनिसिपालिटीमा आउने बजेटको पनि लगभग 50% चाहिँ कन्डिसनल भनेर त्यसरी अब खासै म्युनिसिपालिटीले आफ्नो हिसाबले चलाउन पनि सकिरहेको छैन। अनि त्यो बाँकी जुन चाहिँ 50% छ त्यसको पनि त्यो बाँकी 50% जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीले युज गर्नु छ त्यसको पनि 10 देखि 13% बजेट मात्रै वडामा जान्छ। एउटा वडामा त्यति थोरै बजेट, त्यसपछि त्यो त्यति बजेटको पनि अब टोलमा त घट्यो। अब त्यो सबै गर्दाखेरि त्यहाँ बजेटै छैन। बजेट अब यसको सल्युसन के हुन्छ भने कि टोलमा जति पनि डिमान्ड आयो पछि जब त्यो म्युनिसिपालिटीले प्लानिङ एन्ड फर्मुलेसन कमिटीले जब डिस्कस गरिरहेको हुन्छ त्यो टोलबाट अब हाम्रो बजेटले पुग्दैन भनेर तल राखेको जुन चाहिँ प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो डाइरेक्टली उनीहरूले एड्रेस गरे भने चाहिँ हुनसक्छ। तर त्यस्तो चलन चाहिँ छैन, कसैले गरेको पनि देख्दैन। एउटा पनि मैले त तलबाट आएको देख्दैन। सो आई मिन लङ वे टु गो। यो डेमोक्रेसीको थियोरिस्टहरूको बिचमा चाहिँ अब यो डेलिबरेसन भन्ने आइडिया त उनीहरूको अब एकदम सेन्ट्रल एउटा कन्सेप्ट हो होइन। अब अहिले हाम्रो साथीहरूले पनि सुन्नुभयो जस्तो तपाईँको आफ्नो रिसर्चको राइटिङको अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यो डेमोक्रेसीको थियोरिस्टहरूले एकाडेमियामा चलाइरहेको डिस्कसनहरूसँग पक्कै तपाईँको सिङ्गल थिसिस नदेखायो हुनाले त्यो त्यतातिर पनि पक्कै हुकअप हामीले हुक गर्ने भन्छौँ नि त्यो भयो। तर अब एरिया स्टडिजमा इन्ट्रेस्ट हुने अब म जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ
सोध्ने प्रश्न चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ यो दुई ठाउँमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो अब मल्टी साइट तपाईँको फिल्ड साइट्सहरू थियो अब यो दुईटा ठाउँको रिसर्च गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो पोर्टेबल कन्क्लुजन्सहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरामा म अलिक अलमल परेँ होइन जस्तो अब हामी हिस्टोरियन्सहरूको लागि चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ अथवा कुनै व्यक्तिबारे अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यो बाई इटसेल्फ इज क्वाइट इनफ भन्ने एटिट्युड हुनसक्छ अब एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले चाहिँ इफ दे स्टडी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट्स नट द प्लेस द्याट आर देयर स्टडी एक्चुली सोसियल रिलेसन्स इत्यादिमा इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो पोर्टेबल कन्क्लुजन्सहरू कतातिर लान खोजेको हो भन्ने कुरामा अलिकति बढी क्ल्यारिटी भयो हुन्थ्यो सो मैले कन्क्लुजनमा डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसीको थ्योरीलाई च्यालेन्ज गर्न खोजेको अब धेरै जस्तो थ्योरिस्टहरू वेस्टर्न वर्ल्डमा आइरहेछन् डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको काम हाम्रो साउथ एसिया अथवा हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजमा भए तापनि अहिले पनि हामीहरू डिपेन्डेन्ट छौँ तिनी थ्योरिस्टहरूमा होइन अब उहाँहरूले दिएको थ्योरीले चाहिँ डेलिबरेसनको मेन गोल चाहिँ कमन गुड हुनुपर्छ भन्छु अब मैले भन्छु कि डेलिबरेसन नेपालमा डेलिबरेसन हुनलाई गोल चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कमन गुड कहिले पनि हुँदैन सो द्याट्स एउटा पोइन्ट छ सो अबरमासको डेलिबरेसन थ्योरी डज नट वर्क इन आवर कन्ट्री सो द्याट्स वाट आई थिङ्क तर त्यो सेल्फ इन्ट्रेस्टलाई तपाईँले अलिक के अरे त्यो कमन गोल कमन गुडलाई अलिकति न्यारो डाउन गर्नुभयो भने सो इफ भनौँ न अब 10जना मान्छेले हाम्रोमा बाढी आउँछ त्यसैले यहाँ चाहिँ अब एउटा ड्रेनेजको 10वटा परिवारले त्यो चाहिँ कमन गुड भयो कि सेल्फ इन्ट्रेस्ट सो त्यसमा मैले त्यो अब मैले अब त्यसमा सेल्फ इन्ट्रेस्ट र ग्रुप इन्ट्रेस्ट आफ्नो इन्ट्रेस्ट भने उसले पनि आफ्नो कम्युनिटीको मान्छेको 10-11जनाको कुरा गरेको छ त्यसमा सो आई हेभ सिन सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा मात्रै गरेको छ कसैले पनि इन्क्लुड गरेको जब कमन गुड भनेर प्रपोज गरेको छ तब चाहिँ कोभिड-19 जस्तो सिचुएसन भएको छ कि ओके लेट्स डु गुड फर एभ्री वान बट एक्चुली इट डज गुड फर ओन्ली एलिट्स यहाँ चाहिँ कमन गुड भनेर चाहिँ मार्जिनाइज कम्युनिटिजले चाहिँ कहिले कमन they cannot really enjoy it. But I didn't see. Maybe there is more research to be done. सन्दर्भले उहाँको डिजर्टेसन चाहिँ मैले लगभग रिभ्यू गर्ने मैले साइटेसन गर्न पनि पार हुन्छु त्यो हिसाबमा अलिकति मेरो त्यो हेर्दा पनि केही कुरा कतिवटा कुरा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट आफ्नो विषय भएको हुनाले म अलिकति यो प्लानिङकै उसमा वर्कसपहरू गर्ने त्यसमै हेर्ने भएको हुनाले र अहिले मैले खोजिरहेको भनेको चाहिँ प्लानिङको प्रोभिजन र प्र्याक्टिस के छ सो त्यसमा लिङ्केज के छ भन्ने कुरा खोजिरहेको हुनाले मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति त्यो प्रोभिजन चाहिँ त्यो सुरुदेखि नै हाम्रो 1951 देखि प्रोभिजन ठिक छ प्र्याक्टिसमा ग्याप छ अनि बिचमा आएर प्रोभिजन ठिक छ प्र्याक्टिस ग्याप छ अहिले फेडरल पनि प्रोभिजन ठिक छ प्र्याक्टिस ग्याप छ भन्ने कुरा नै आइरहेको छ होइन अब प्रोभिजन हेर्दाखेरि मैले पनि सबै ठाउँमा हेर्दा गाइडलाइनहरू कन्स्टिट्युसनदेखि लिएर सबै राम्रो देखिन्छ इभन कतिपय त्यो म्यान्डेटरी डकुमेन्टले गर्दा अहिले भर्खरले भन्नुभएको थियो कि त्यो चाहिँ डकुमेन्ट सबै पुऱ्याएको छ होइन त्यो चाहिँ तर प्र्याक्टिसमा गएर इभन जस्तो माइनर हेर्दाखेरि पार्टिसिपेसन छ यही गर्दा एफसिटी गर्दाखेरि डिफ्रेन्स छ मेरो कन्सर्न अहिले के हो भने म फाइनलमा पुगेको छैन लोकल पार्टिसिपेसन हो कि होइन भन्ने एउटा मेरो क्वेसन छ भनेपछि पार्टिसिपेसन टोकन हो कि होइन एक त्यसो हो भने पहिलेदेखि नै प्रोभिजन चाहिँ गुड छ प्र्याक्टिसमा ग्याप छ भने त्यसको कजेस के रहेछ यसलाई कहाँनिर चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इन्ट्रेस्ट तपाईँ हुन त मैले हेराएको छु त्यही पनि अझ तपाईँको चाहिँ कम्प्लिट केही यसको केही भेटाउनु भएको छ भन्ने मैले सो अब मैले थुप्रो रेकमेन्डेसन्सहरू राखेको छु थेसिसमा अब आई थिङ्क वी अल नो के ग्याप छ भनेर त्यो पनि भनौँ न इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सले प्लानिङ प्रोसेस अर्गनाइज गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ के ग्याप छ भनेर प्रोभिजन इज देयर छ अब यो प्रोभिजनले गर्दाखेरि प्लानिङ प्रोसेस फलो हुन्छ बिकज इट्स एन अब्लिगेटरी प्रोसेस होइन त्यो पनि देखिरहेको छ अब यो अब्लिगेसन भएर जहाँ चाहिँ अब्लिगेसन छैन फर इक्जाम्पल पहिले टार्गेट कम्युनिटिजलाई बजेट छुटेको हुन्थ्यो लोकल सेल्फ गभर्नेन्स एक्ट हुँदाखेरि राइट अब त्यो खालको प्रोभिजन अहिले छैन अब हामीले दलित अथवा अरू मार्जिनाइज कम्युनिटिजमा बजेट
एलोकेट भएको एकदमै कम छ। त्यो पहिलेभन्दा त अब इट्स रियली लो, सो छैन, त्यो ग्याप छ। अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेपछि अब पोलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ अहिले त सबै पावरमा छ होइन। आई थिङ्क इट रियली डिपेन्ड्स अन देम। जस्तो अलिअलि सानो सानो मैले रेकमेन्डेसन त दिएको छु, जस्तो कि टोल भेला अर्गनाइज गर्दाखेरि सानो सानो जो 2-3 हजार साइजको टोलमा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घटाएर 500 पपुलेसन भएको एटलिस्ट गरेर घर भएको ठाउँलाई, अनि त्यति ठाउँलाई कन्सन्ट्रेट गरेर सानो सानो यदि पपुलेसन भनौँ न फोकस गरेर यदि टोल भेला गऱ्यो भने पिपल आर मोर इन्करेज टु पार्टिसिपेट होइन। त्यो एउटा कुरा छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब बजेटको कुरा छ। टोल भेलामा अब फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, बजेट नै छैन भनेपछि मान्छेले किन पार्टिसिपेट गरोस् भनेर अघि कुरा पनि भइहाल्यो। त्यो अब तपाईँले पनि अब हामीले लोकल त्यो भनौँ लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्टमा काम गर्दाखेरि यु अल्सो स द्याट भन्न चाहिँ इट हेज टु बी पार्टिसिपेटरी भनेर भनेको हुन्छ, सबै बजेट हुनुपर्छ भनेर। तर फेरि कतिवटा यस्ता गभर्मेन्टले नै निकालेको डकुमेन्ट्स छ जहाँ चाहिँ गरे पनि हुन्छ भन्ने टाइपको छ कि इट्स नट रियली सो आई हेभ रेड सम डकुमेन्ट्स होइन। गभर्मेन्टले नै अब भनौँ न यस्तो गाइडलाइन्सहरू निकालेको छ जहाँ चाहिँ हाम्रो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई काइन्ड अफ सिकाउने लागि निकालेको डकुमेन्ट्स। त्यसमा चाहिँ लेखेको देखेको छु कि यस्तो यो जनसहभागिता गराए पनि हुन्छ अरे, कानुनमा गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ गराए पनि हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। अनि अर्को जुन चाहिँ प्र्याक्टिसमा भएको छ कुराहरू त्यस्तो प्र्याक्टिसको कुरालाई चाहिँ त्यस्तो भनौँ न त्यो जुन चाहिँ गाइडलाइन्सहरू आएको हुन्छ त्यस्तोले चाहिँ यस्तो भइरहेछ भनेर गराइरहेको हुन्छ, नट कि कानुनले यस्तो भन्छ यसरी गर्नुपर्छ भनेर। सो देयर इज ग्याप। इभन अब आई डोन्ट नो कस्तो अब कसले चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ कि ट्रेनिङ कसले दिने। अहिले पनि अहिलेसम्म यति वर्ष भइसक्यो कति इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई, कति महिलाहरू अब इलेक्टेड भएको, कति सेकेन्ड टर्म छ होला उहाँहरूलाई टोल भेला अर्गनाइज कसरी गर्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। सो देयर इज ग्याप। यो प्रोभिजन भएर अब प्र्याक्टिसमा किन छैन भनेर ग्याप चाहिँ इट क्यान बी अ ह्युज डिबेट। रेकमेन्डेसन छ बट वी रियली हेभ टु सी व्हाट इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स क्यान डु। उहाँको हातमा चाहिँ सबै कुरा छ। यहाँले हेर्नु भएको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ खालि दुवै थरी होला नि होइन। अब हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयर प्रोजेक्टहरू गर्छ नि, त्यो मात्रै हो कि अथवा दुवै थरी, त्यसमा के फरक छ? जस्तै अब मार्जिनाइज कम्युनिटीकै कुरा गऱ्यो भने धेरै हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ खालि कुरा चाहिँ त्यही बाटो बनाउने, बिल्डिङ बनाउने होइन, यस्तै मात्रै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। ट्रेनिङ अथवा अरू अब हेल्थ उसको अरू इस्युहरूमा चाहिँ के छ स्थिति? त्यस्तो अब यो त अब छँदै छैन भने पनि भयो होइन। एकदम इभन त्यो वडामा गएको जुन चाहिँ 10-13% भयो त्यसमा पनि मेन फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। यसमा अब मान्छेहरू आएको अटेन्डिजहरूले माग्ने पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर देखियो होइन। अब म्युनिसिपालिटीले जुन चाहिँ अब बजेट एन्ड प्लानिङ फर्मुलेसन कमिटीले जब थिमेटिक कमिटीसँग मिटिङ गर्दाखेरि त्यति बेला जुन चाहिँ अप्रुभ गरेको थिमेटिक बजेट हुन्छ त्यसमा पनि प्रपोर्सनली हेऱ्यो भने चाहिँ मोस्टली होइन मोर देन 60% चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गएर त्यसपछि 5-5, 10-10 गरेर अरू थिमेटिक कमिटीजहरूमा थिमेटिक सब्जेक्ट उसमा थिमहरूमा चाहिँ जान्छ। सो हार्डवेयर प्रोजेक्ट चाहिँ एकदम छ तपाईँले भने जस्तै, सफ्टवेयर प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै कम छ। अनि जुन जति बेला अब यस्तो तपाईँ सफ्टवेयर प्रोजेक्टको कुरा आउँदाखेरि, किनभने कतिपय सफ्टवेयर प्रोजेक्टहरू अब बजेट एन्ड प्लानिङ फर्मुलेसन कमिटीले पछि मात्रै फाइनल गरेको हुन्छ, उहाँलाई ठ्याक्क के चाहिएको भनेर थाहा पनि हुँदैन। फर इक्जाम्पल मैले एउटा देखेको एउटा फिकल मेकिङ अचार बनाउने ट्रेनिङ राखिदिएको थियो भनौँ न त्यो महिलाहरूलाई 16 वर्षदेखि 25-23 वर्षको महिलाहरूलाई। अब त्यहाँ एकजना आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो कि अब म पढिराखेको छु, मलाई अचार बनाउन मनै छैन, मलाई कम्प्युटर सिक्न मन छ, अचार बनाउने ट्रेनिङ दिन्छन् भन्नुहुन्छ। अब त्यो त अब सोध्नु पऱ्यो नि त के चाहियो भनेर होइन। अब सबै महिलाले अचारै बनाउँछन् भन्ने त छैन नि।
होइन अब कसैलाई बनाउन मन पर्दैन अब त्यो त अब त्यही भयो क्या त्यहाँ त्यो टोल भेला गरेको छैन सोधेको छैन भनेपछि त अथवा टोल भेलालाई आएर निकाले उहाँलाई त सोधिन्न पनि हजुरलाई कुनै ट्रेनिङ चाहिन्छ कि भनेर खासै कुरा पनि हुँदैन तपाईँलाई के चाहिन्छ भनेदेखि मलाई बाटो चाहिन्छ भन्ने कुरा आउँछ उहाँलाई पनि अब ट्रेनिङ आयो भनेपछि ट्रेनिङ त अब किन जानु भएन भनेपछि अब मलाई आचार बनाउनु मन छैन भनेपछि अब उहाँलाई त्यो यस्तै गर्ने कुरा पनि भएन अनि त त्यो त सेल्फ इन्ट्रेस्टकै कुरा भएन सिधै त्यो त कसरी सबैजना सेल्फ इन्ट्रेस्ट मलाई यो गर्नु मन छ यो गर्नु मन छ होइन यस्तो त अब यहाँ अब यस्तो भनौँ न अब त्यो 18-19 वर्षको महिला भने जुन पढाइ लेखेको महिला हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई कम्प्युटर सिक्न मन थियो उहाँलाई मात्रै उहाँको साथीहरूलाई हामीहरूलाई कम्प्युटर सिक्न मन छ अब यताबाट अचार बनाउने ट्रेनिङ थियो मलाई त अचार बनाउन मनै छैन भने अचार बनाउनु त मैले घरबाट सिकिहाल्छु नि कम्प्युटर पो सिक्न मन छ भनेर भन्नुभएको थियो अब सेल्फ इन्ट्रेस्ट त उहाँको इन्ट्रेस्ट पुरा उहाँले त त्यो आफ्नो कम्युनिटीमा भएको महिलाहरूको इन्ट्रेस्ट भन्नुभयो त्यो एज ग्रुपको महिलाहरूको होइन त्यो एज ग्रुपको महिलाहरूलाई के चाहिन्छ भनेर नै त्यो माथिको कमिटीलाई थाहा छैन भनेपछि उहाँले त अब त्यही अचार बनाउने ट्रेनिङ मात्रै दिइराख्नुहुन्छ होइन अनि एउटा कुरा भन्नुहोस् होइन त्यही मैले जस्तो अचार बनाउने पनि अब अरू अचार बनाउने जस्तो अब टोल भेलामा पनि अब अचार बनाउने इन्ट्रेस्ट भएकोहरूलाई मात्रै बोलाउन नि सकिन्थ्यो होला नि सकिन्थ्यो होला प्रयास गर्नु भयो त्यही त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब कम्प्युटर सिक्नेलाई छुट्टै ग्रुप बनाएर उनीहरू कम्प्युटर सिक्ने कोही चाहिँ हाम्रो अहिले विकासमा देखेकै हो नि अब जस्तो अब ऊ अचार बनाउन पनि गइरहेको हुन्छ ऊ के भन्छ कम्प्युटरमा पनि गइरहेको हुन्छ मै पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भन्ने अप्रोचले पनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ त्यो कति हो तपाईँको त्यो केसमा चाहिँ त्यो यस्तो त्यति अब त्यो पर्टिकुलर केसमा एउटा मात्र ट्रेनिङ थियो महिलाहरूको लागि है त्यो एउटा मात्र ट्रेनिङमा अब महिलाहरू जान इच्छा गरेन अब उता वडा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले गर्छौँ कोही आउँदैन भनेपछि किन आउँदैन भनेर कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ अब इच्छा छैन आउनु भएन रहेछ त्यही भएर अरू कसैको छ कसैको छैन भने एउटा सोध्नु त मलाई मन लाग्छ तर अरू कसैको छ भने हुन्छ अब तपाईँको यो जुन सेल्फ इन्ट्रेस्ट र कमन गुडको कुरा छ नि होइन तपाईँले त्यो वडा यो भेलाहरू टोल भेलाहरूबाट जुन वडाको एउटा प्रोग्राम बन्यो होइन र त्यो प्रोग्राम अनि प्लस त्यो म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभहरूले बनाउने जुन प्रोग्राम छ होइन त्यो म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभले बनाउने प्रोग्राममा बढी कमन गुडहरू त्यहाँ त्यो लेभलमा चाहिँ हुनुपर्छ होला बढी जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब टोल भेला भनेर बिकज इट्स अ भेरी स्मल एकदम लोकलाइज हो उसले लोकलाइज कुरा नै गर्ने भयो त्यसैले त्यो दुईटाको कम्पेरिजन के छ भन्ने एउटा होइन अर्को चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङली यो तपाईँले भनौँ न अब त्यो टोल भेलाले प्रोजेक्टहरू प्रपोजल प्रोजेक्ट अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यसपछि उसको एनुअल वर्क प्लानमा इन्क्लुड हुने होइन भनेपछि त्यो एक किसिमले टुक्रे भन्ने अलरेडी त्यो भनौँ न सर्टन नम्बर अफ प्रोजेक्ट्स कम्प्राइजिङ अ प्लान एनुअल प्लान भनेपछि त्यो अलरेडी त्यो प्लान इट्सेल्फ भित्र कमन केही पनि छैन इट्स जस्ट accumulation of different projects serving different self-interest भन्ने खालको कुरा भयो होइन सो यो अब थाहा छैन अलिक अगाडिदेखि तपाईँको एउटा चाहिँ यो जसरी राष्ट्रिय यो फेडरल गभर्मेन्टले यो आवधिक योजनाहरू बनाउँछ नि होइन पिरियोडिक प्लान्सहरू 5 वर्षीय प्लान बनाउँछ होइन अनि त्यो 5 वर्षीय प्लानको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ अनि एनुअल हिसाबले त्यो 5 वर्षको प्लानमा त सर्टन कमन गुड्सहरू हुन्छ नि अब हामीले हाम्रो बस्तीलाई यहाँबाट यहाँ पुर्याउँछौँ यो तपाईँले जुन पालिकाहरू दुईवटा बुद्धभूमि र धनुषाधाम त्यहाँ चाहिँ त्यो एक किसिमले पिरियोडिक प्लानिङको एक्सर्साइज भएको थियो कि थिएन किनभने त्यो पिरियोडिक प्लानिङको एक्सर्साइज भयो भने त फेरि त्यसैले गाइड गर्नुपर्छ भन्छौँ अथवा त्यो रिलेसन के हो यो 2-3टा त मतलब कुराहरू सो पिरियोडिक प्लानहरू एक्सर्साइज भएको थिएन भनौँ न मैले गर्दासम्म त किनभने अब सुरु गरिराख्नु थियो होइन सन् भइसकेको थिएन अब यसमा पिरियोडिक प्लान अब म अहिले त यो रिसर्च गरेँ होइन रिसर्च गर्नभन्दा अगाडि म एउटा संस्थामा काम गर्थेँ होइन युएसए आइडेन्टिटी प्रोजेक्टमा त्यति बेला भनौँ न लोकल सेल्फ गभर्नेन्स एक्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामीहरूले
पिरियडिक प्लान र एनुअल प्लान कसरी म्याच हुन्छ भनेर त्यति बेला पनि काम गर्न कोसिस गरेँ। अब इट डिपेन्ड्स, हेर्नुहोस् अब त्यो पिरियडिक प्लान गर्नलाई पनि अब यहाँ पिरियडिक प्लानमा काम गरेको अधिकारी त्यही हुनुहुन्छ होइन। अब हामीहरूले गर्दाखेरि गभर्मेन्टको इन्स्ट्रक्सन फलो गरेरै गरेको थियौँ। त्यहाँ भन्थ्यो कि अब कन्सल्टेसन गरेर त्यति बेला पनि बुझेर अनि भनौँ न त्यो पिरियडिक प्लान गर्नलाई पनि माथिको पिरियडिक प्लान गर्नलाई त तलबाट केही त थाहा हुनु पर्यो। सो त्यो डिमान्ड कलेक्सन भनौँ कन्सल्टेसन गर्ने कुराहरू चाहिँ पिरियडिक प्लानमा पनि इन्भल्भ हुन्छ। त्यो पनि अब कमन गुड भनेर 81 माथिबाट उहाँहरूले डिसाइड, अब इफ इट्स गुड इट सुड नट बी द्याट वे। अब त्यति बेलाको अब भनौँ न त्यो पिरियडिक प्लान बनिसकेपछि अब कतिवटा कम्पोनेन्ट्सहरू एनुअल प्लानमा म्याच गर्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो रिसोर्स भनौँ न यो प्लानिङ फर्मुलेसन कमिटी अथवा एक्जिक्युटिभ कमिटी अहिलेको जुन चाहिँ छ त्यस्तो आइसकेपछि उहाँहरूले त्यसको बेसिसमा चाहिँ यदि काम गरेको भए भनौँ न मेबी इट कुड ह्याभ बिन बेटर। तर अहिले कन्टेक्स्टमा पिरियडिक प्लान कति तलसम्मको रिसर्च गरेर बनाइएको छ त्यो एउटा क्वेसन छ। अर्को कुरा अब त्यो पिरियडिक प्लानमा भएको कुराहरू भनौँ न त्यो बजेट फर्मुलेसन कमिटीले डिस्कस गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँ त्यो पनि पिरियडिक प्लान जस्तो डकुमेन्ट अगाडि राखेर यदि डिस्कसन गर्ने चलन आयो भने चाहिँ आई थिङ्क टु सम एक्सटेन्ट इट विल स्टिल बी गुड, बट बिकज द्याट डकुमेन्ट डिड नट एक्जिस्ट एट द्याट टाइम होइन, उहाँहरूसँग अब रिसोर्सै थिएन। बट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एक प्रकारको अब त्यो सिकाइ पनि हुनुपर्छ, 81 अब थाहा हुने कुरा पनि हुँदैन। अब के छ भने मैले देखेको अनुसार जति पनि स्ट्राटेजिक डकुमेन्टहरू इभन इफ पिरियडिक प्लान वाज नट देयर, जति पनि डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो जान्छ दराजमा थन्किन्छ, त्यसपछि त्यो बाहिर आउँदैन। सो त्यसलाई स्टडी गरेर एभ्री इयर प्लानिङ गर्दाखेरि, किनभने एउटा मात्र म्युनिसिपालिटीले चाहिँ थुप्रो बजेट छ उहाँहरूले निकालिराख्नुहुन्छ किताब, तर त्यसको अध्ययन गरेको पाइँदैन। अब भनौँ न एउटै कन्सल्टेन्टले 2 ठाउँको म्युनिसिपालिटीमा प्लान गराएको छ भने कपी पेस्ट भएको पनि देखिन्छ, त्यो पनि थाहा पाइन्छ। सो टु वाट आई मिन कति एक्सटेन्टसम्म द्याट इज भनौँ न त्यो अब कस्तो खालको डकुमेन्ट त्यसलाई पनि एकपटक हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा if they decide to even follow that periodic plan, त्यति बेला त पढ्नुहुन्छ यस्तो हो कि होइन भने थाहा पाउनु त्यो बेला, त्यो पनि चलन चाहिँ थिएन। अब इभन इफ पिरियडिक प्लान वाज नट देयर, कुनै पनि स्ट्राटेजिक डकुमेन्टलाई फलो गरेर प्लानिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ भएको कुरा देखिएन। सो जस्ट यसैलाई फलोअप गर्दाखेरि सो तपाईँको भनौँ न अब यो त पिएचडी थिसिसै भयो होइन। हजुर, अब यस्तो यो एकाडेमिक वर्कले आई मिन इट सुड बी एबल टु से समथिङ अबाउट कस्तो किसिमको पोलिटिकल, कस्तो किसिमको सोसियल इकोनोमिक कन्टेक्स्टहरूमा चाहिँ यस्तो सेल्फ इन्ट्रेस्ट ड्रिभन प्लानिङ हुन्छ र कस्तो किसिमको त्यो स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ अलिकति मोर कमन गुड ओरिएन्टेड प्लानिङ हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही इन्फ्लुएन्सहरू त होला नि। सो यस, अब मैले फोकस गरेको म्युनिसिपालिटी चाहिँ एकदमै डाइभर्स थियो। अब भनौँ न डाइभर्सिटी बढी थियो। अब खासै इक्वालिटी मैले इभन त्यो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ लेभलमा पनि देखेन, जनताहरूको लेभलमा पनि मान्छेहरूको लेभलमा पनि देखेन। त्यो केसमा चाहिँ सो इन दिस सिचुएसन, इन दिस काइन्ड अफ सोसाइटी, आई बिलिभ द्याट मेरो स्टडीले के भन्छ भने people deliberate for their self-interest, not for common good. So here in this situation, if अब जस्तो हबारमासले के भनेछ भने people deliberate for common good when they have equal status. उसले के भन्छ भने that his condition is that they should all be equal. If we are not equal, so it's very difficult to deliberate for common good because everyone has different interests. हुन्छ, विष्णुजीलाई चाहिँ धन्यवाद। तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। आजको छलफल हामीले यहीँ अन्त्य गर्छौँ। Thank you.